Мы начинаем наше пленарное заседание. We start our plenary session. Разрешите предоставить слово доктору психологических наук, профессору, главному научному сотруднику лаборатории нейропсихологии Московского государственного университета, известному специалисту в области нейропсихологии и нейролингвистики, члену международных ассоциаций, а также нашему уважаемому партнеру и нашему общему учителю Татьяне Васильевне Ахутиной. Спасибо, Елена Анатольевна. My talk today is the principles of orthography and writing difficulties. I will speak Russian and I will wait for next slide. Юля, please, next slide. Принципы орфографии и трудности письма. Next slide, please. На следующей фотографии вы видите день после защиты, день защиты моей диссертации. После диссертации я вручаю Александру Романовичу цветы. Это единственная фотография, на которой мы вместе с Александром Романовичем. Я очень рада, что вы можете увидеть Александра Романовича, и это было 50 лет тому назад. Александр Романович Юлечка, придется вам листать. У меня медленно очень получается. Все хорошо, буду листать. Сегодня мы будем говорить о трудностях письма. И я должна вам сказать, что в русском и в англоязычном мире по-разному соотносятся термины дислексия и дисграфия. В русской традиции нарушение чтения – это дислексия, а нарушение письма – это дисграфия и дисорфография. Тогда как в англоязычной традиции вы видите, что дислексия предполагает и проблемы с чтением, и со спеллингом, и только нарушение моторных и пространственных функций письма называется дисграфия. Следующий слайд, пожалуйста. Почему в русской традиции разделяют дисграфию и дисорфографию? Юля, следующий слайд. Ага. Дело в том, что в русской традиции трудности освоения регулярных звукобуквенных соответствий относят к дисграфии, тогда как трудности освоения орфографии, следующий слайд, относят к дисорфографии. Основные принципы орфографии, по мнению Льва Владимировича Щербы, следующие. Это фонетический принцип, пишется так, как произносится, морфологический принцип, учет родства корней, префиксов, суффиксов, окончаний. А, наконец, исторический принцип, пишем так, как писали предки. Это основные принципы. И есть еще и четвертый, идеографический принцип. Следующий слайд, пожалуйста. В разных языках разные принципы более важные. Так, фонетический принцип наиболее важен в итальянском языке, в
немецком языке, морфологический в русском и исторический в английском и французском языках. Овладение грамотой русскими детьми предполагает освоение регулярных звукобуквенных соответствий. Это фонетический принцип, освоению которому отводится первый класс. Следующее. Освоение регулярного написания морфем, а также следующее. Традиционного написания слов, исторический принцип письма. На это отводятся все классы в школе. Когда-то осваивают, когда-то повторяют. Следующий слайд, please. Если говорить об освоении фонетического принципа в первом классе, то нужно сказать, что с точки зрения системного строения высшепсихических функций письмо состоит из главнейших 7 компонентов, первый из которых – это поддержание оптимального тонуса коры, в котором участвует первый блок мозга. Затем, когда учитель в первом классе диктует «мама варит кашу», включается переработка слуховой информации, затем переработка кинестетической информации, и вы видите соответствующие номера на картинке мозга. Наконец, после того, как понял, какие звуки составляют слово, он переходит к переработке зрительной информации. И вот зрительная информация здесь возможно две стратегии. Первая стратегия – это соотнесение звука и буквы, и соответствующая цифра 4 стоит на мозге, где изображено левое полушарие. Тогда как возможна и другая стратегия – целостное слово, целостный зрительный образ слова, то есть включается правое полушарие со своей холистической стратегией. И это должно быть обозначено 4А, обратная сторона Луны, но здесь это не видно. Когда ребенок уже знает, что писать, возникает проблема, где начинать писать. Еще шаг, Юля. И здесь доминантной является правополушарная холистическая стратегия. Когда ребенок нашел, где писать, он, так сказать, может приступить к, собственно, письму, и включается третий блок мозга, Юля, пожалуйста, с своими компонентами. Это серийная организация графических движений, премоторная область обозначена цифрой 6, и программирование, регуляция и контроль письма – это пункт 7. Как мы видим, какая сложная система участвует в письме. И, конечно, в этой системе возможны поломки. Следующий слайд. Если говорить о дисграфии, то с нейропсихологической точки зрения основные виды дисграфии следующие. Во-первых, это регуляторная дисграфия, которая возникает при слабости, функциональной недостаточности, незрелости премоторных и префронтальных отделов лобной доли. Следующая форма дисграфии – акустико-артикуляторная или фонематическая дисграфия. Это хорошо известная форма дисграфии, и возникает она при слабости височных отделов и передне-теменных отделов. Следующий слайд. Наконец, зрительно-пространственная дисграфия. Это прежде всего правое полушарие, и там достаточно диффузная слабость задних отделов правого полушария. Дальше идем. Следующий слайд.
рассмотрим, что бывает при слабости функций программирования и контроля. Нажимайте подряд, Юля. Это трудности вхождения в задание, трудности ориентировки в условиях задания, трудности построения и удержания программы, в том числе слабость рабочей памяти, что приводит к упрощению программы, повторение программы или ее частей, то есть инерция, персеверация. Дальше мы можем назвать импульсивность, легкую отвлекаемость, полевое поведение. Я покажу на примерах, что это такое. Наконец, трудности контроля за выполнением задания и трудности переключения на другое задание. Все учителя хорошо представляют таких детей. Какие ошибки при регуляторной дисграфии мы видим в тетрадях? Это прежде всего пропуск элементов букв, слогов, слов. Это повторение или персеверации элементов букв, слогов и слов, в том числе полевое поведение. Антиципации или предвосхищение, когда ребенок пишет колхозные, тот звук и буква, которые дальше, он пишет раньше. Наконец, контаминация двух слов в одно, например, «все» и «еще». Ребенок это пишет как одно слово «всеще». Наконец, это трудности выделения предложений и слов, и чаще всего мы встречаем строчную маленькую букву в начале предложения, ну и слитное написание слов с предлогами. Наконец, при регуляторной дисграфии отмечаются и орфографические ошибки. То есть в тот же механизм входит и дисорфография, когда ребенок знает соответствующие правила, но не может их выполнять из-за трудностей распределения внимания. Следующий слайд, пожалуйста. Давайте посмотрим, как девочка в 1 классе списывает с доски слова. Это верхняя строчка. На, Гена и гуляли. Как вы видите, идеальное списывание. Дальше она должна составить предложение, и перед этим заданием учительница спрашивает у детей, какое правило мы должны помнить, когда мы пишем предложение. Ну и дети отвечают, и в частности эта ученица, что мы предложение пишем с большой буквы. Тем не менее, она начинает предложение с маленькой буквы. Дальше она ставит запятые, то есть повторяет, персеверирует то, что было у нее раньше. И, наконец, посмотрите-ка, она вроде правильно составила предложение, но в лугу гуляли Гена и Галя. И вдруг внедряется «и». Почему? Откуда такая ошибка? Но если мы посмотрим вверх, мы увидим, что как раз тут написано «и». Ребенок, программа которого не очень четкая, ее границы размыты, он вовлекает слово в поле, а именно «и» в выполнение действий. Вот это и есть полевое поведение, которое свойственно для детей с трудностями программирования и контроля. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь вы видите еще один пример письма ребенка с трудностями программирования и контроля. Вот хорошо летом в месу пишет ребенок просто потому, что он написал лишний элемент. Идешь и дышишь свежим воздухом. Казалось бы, это замена «ж» и «ш», да, смешение их. Но зачем множить механизмы, когда здесь отчетливо виден прайминг-эффект. Дышишь, ш. И вот это вот «ш» оказывается в паре «ж», «ш» праймировано
выделено, и именно эту букву пишет ребенок. Ну, наконец, одна выходит на цветочную поляну. Как вы видите, вот орфографическая ошибка. Родственное слово не нашла. И многоцветочную. Здесь мы опять видим полевое поведение. Опять орфографическая ошибка поляна, опять орфографическая ошибка понюхаешь, то есть правописание приставок. А здесь персеверация. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь я хочу показать вам орфографическую ошибку. Слово «солнце», как известно, имеет непроизносимую согласную «л». Ребенок вспоминает правильно, но если он пишет «л», то он забывает о том, что в этом слове произносится «л». Вот проблема с объемом рабочей памяти или с объемом программы здесь отчетливо видна. Ну, вот здесь могу показать вам еще контаминацию. Все, сейчас. Следующий слайд. В этом связь мы можем сказать несколько слов о связи слабости программирования и контроля с орфографическими ошибками. Это трудности распределения внимания, слабость ресурсов рабочей памяти. В связи с этим упрощение программы. И упрощение программы может быть и по принципу «просто пишу, как слышу». Наконец, это проблемы ориентировки в задании, которые свойственны этим детям. А то есть проблемы с орфографической зоркостью. Следующий слайд. Перейдем теперь к пособиям по развитию программирования контроля. Следующий слайд, пожалуйста. Слабость переработки слуховой информации включает проблемы с фонематическим слухом, далее проблемы со словарем, которые включают и поиски слов, и вербальные замены, и трудности поиска родственных слов. Наконец, также включает и проблемы памяти. Следующий шаг, пожалуйста. Таким образом, мы в этом синдроме видим целый набор проблем переработки слуховой информации. Следующий слайд. Давайте посмотрим примеры, пожалуйста, дальше. Ошибок при акустико-кинестетической дисграфии. Это замены звуков, близких по звучанию, то есть ошибки слухового выбора, глухих и звонких, твердых, мягких. Это ошибки кинестетического выбора, то есть это замены звуков, близких к произношению, таких, например, как Ж, З, Т, П, Т, К, Т, Н. И также замены букв, близких по написанию, потому что при написании буквы тоже нужна обратная связь, кинестетический анализ. Это такие буквы, как, например, У и И, то есть буквы с одинаковым началом. Щ, Ш или Ж, Х. Но обратите внимание, что, вот скажем, это смешение может быть по-разному. Щ, Ш, вызвано разным механизмом. Упрощение программы тоже может быть. Следующий слайд, пожалуйста. Примеры. Обжора, доброта, ДТ. Ветер написано как видел. Следующий слайд. Это первый класс. Теперь посмотрим более старшего ребенка, 4 класса. Семен поднялся на сорке. То в сильных позициях смешивается З и С. И
R твердая и R мягкая. Это дисграфическая ошибка. Но рядом же мы видим и орфографическую ошибку. Вышил. Ребенок не припоминает, у него не актуализируется слово «шел». И поэтому он допускает ошибку. То же самое, так сказать, когда он пишет «попадались под березовике», он не припоминает грибы, то есть слова, в которых отчетливо слышится. Я думаю, что вы можете сами придумать слово мужского рода с окончанием «и» во множественном числе. Ну и дисграфические ошибки по близости звучания или близости произношения. Следующий слайд. Подытожим, что мы узнали о связи слабости переработки слуховой кинестетической информации с орфографическими ошибками. Это трудности актуализации родственных слов. И в связи с проверочное слово не актуализируется, и ошибки. Вернитесь, пожалуйста. И трудности актуализации слов с теми же аффиксами. Речь идет и об окончаниях, суффиксах, префиксах. Следующий слайд теперь. Коррекция. Одно слово про коррекцию. Здесь мы должны работать над звуковым анализом. Это, например, игра «Испорчено эхо», когда мы говорим слово ребенку «бочке», а он должен заменить звонкий звук на глухой. Это работа над словарем, которая включает и поиск родственных слов, и ставку слов в предложении, подбор антонимов, синонимов, нахождение слов в семантических пропорциях. Фрукты, яблоко, а деревья, развлечение морфем, то есть когда даются две пары по три слова, одинаковые пары, то, так сказать, если там одинаковые морфемы, то они подчеркиваются. Наконец, это пример работы над слухоречевой памятью. Это игра «Снежный ком», где первый игрок говорит начало предложения, и каждый следующий добавляет еще одно слово, и каждый должен повторять то, что сказал предыдущий. Это хорошая игра, которая хороша не только для разработки слухоречевой памяти, но и построения предложений. Следующий слайд. Перейдем к трудностям переработки зрительно-пространственной и зрительной информации. Пожалуйста, Юля, тут мы подряд трудности видим, трудности запоминания маршрута, зеркальное написание букв и цифр, зеркальное чтение примеров, трудности усвоения разрядного строения числа и решения примеров с переходом через десяток, трудности понимания логико-грамматических конструкций, особенно это мешает при решении задач. И, наконец, это трудности письма. Следующий слайд. Как трудности письма, которые возникают в связи с трудностями запоминания зрительного образа. Ошибок при зрительно-пространственной дисграфии большое количество. Вот здесь вы видите 5 связанных, собственно, пространственными проблемами. Трудности ориентировки на листе бумаги, трудности удержания строки, колебания наклона ширины и высоты букв, то есть почерк плохой у таких детей, смешение зрительного и двигательного образа буквы, наконец, устойчивая зеркальность при написании букв. Следующий слайд, пожалуйста. Трудности овладения словарными словами. Даже теми словами, которые ребенок пишет каждый день, типа классная работа или задача. Пропуск и замена гласных, в том числе ударных.
вот ошибки в ударных гласных – это как раз признак зрительно-пространственной дисграфии. Тенденция к фонетическому письму, когда ребенок использует фонетический принцип письма, тогда как слово пишется иначе. Ну, например, слово «шоссе» или «ручьи». Нарушение порядка букв в словах и слитное написание нескольких слов. Следующий слайд. Сейчас давайте посмотрим на примеры. Как вы видите, вот здесь ребенок должен был записать фразу «На корабле с нами было 2 мальчика». Но вы видите, что строчку он держит, буквы он пишет изолированно. Иногда, так сказать, он забывает, как пишется рукописная буква. При этом, смотрите, «и» только что он писал, а тут печатная буква. Наконец, вот очень характерная ошибка. Вместо «было» ребенок пишет «бала», то есть меняет обе гласные, даже и под ударением, тогда как согласные сохраняются. Следующий слайд. Тот же ребенок пишет через полгода гласная родота, да? Упражнение. Вот 3 слова он написал вместе. У него нет образа отдельного слова, поэтому он синтагму пишет одним словом. Следующий слайд. На следующем слайде мы с вами видим проблему с словарными словами, когда он списывает, но запомнить даже на короткое время написание слова «шоссе» не может, и он пишет так ее, как слышит. Следующий слайд. А вот здесь мы видим, что учительница до апреля месяца повторяет ребенку, что нужно отступать 10 клеток перед датой, 4 клетки перед классной работой и 2 клетки перед примерами. Этот ученик очень примерный. Он считает точки, я не знаю, видите ли вы их на экране, но они тут есть. Или вот здесь он считает точки, 1, 2, 3, 4, но он считает их от активного края зрительного поля. Вот эту часть, левую часть, он не видит. Вот это явление называется левостороннее игнорирование. Следующий слайд. Здесь тоже следующий слайд. Левостороннее игнорирование и большое количество орфографических ошибок. Грузовики, например. Вот пособие для работы над зрительно-пространственными функциями и, в частности, преодоление трудностей учения. Нейропсихологический подход – это наша книжка совместная Ахутино-Пылаева. Здесь описаны методики работы с разными проблемами, в том числе с пространственными. Следующий слайд. Мы видим, что слабость холистической стратегии переработки информации ведет к трудностям запоминания зрительного образа слова, и от чего страдает освоение, прежде всего, исторического принципа письма. Хотя и другие слова тоже, так сказать, не мешают запомнить. Следующие мы заканчиваем уже с вами. Наши выводы. При всех формах дисграфии есть специфические дисграфические ошибки, то есть нарушение фонетического принципа, и орфографические
ошибки, то есть отклонение морфологических и исторических принципов. За орфографическими ошибками стоят общие и специфические механизмы. Общим механизмом является высокая энергоемкость неавтоматизированного письма, в связи с чем следующий слайд: ребенок может делать разные ошибки. При регуляторной дисграфии здесь проблемы орфографической зоркости, связанные со слабостью ориентировки задания, недостаточная рабочая память, тенденция к упрощению программ. Все они ведут к появлению ошибок, несмотря на знание правил. Следующий слайд. При акустико-артикуляторной дисграфии частым механизмом недостаточного освоения морфологического принципа является проблемой актуализации родственных слов, как частный случай лексических трудностей. Они автоматически не всплывают и требуют произвольного поиска. Наконец, при зрительно-пространственной, следующий слайд, Юля, дисграфии частным механизмом недостаточного освоения исторического и морфологического принципов письма является проблемой овладения целостным зрительным образом слова, гештальтом, обусловленной слабостью холистической стратегии. Ребенок компенсирует ее, пользуясь фонетическим принципом. И последний слайд, а именно выводы для коррекции. Работа по преодолению трудностей письма должна включать специальные упражнения как на освоение записи звуков в сильных позициях, так и на развитие базовых навыков орфографического письма, включая тренировку орфографической зоркости, нахождение родственных слов, развитие зрительной памяти. Спасибо за внимание. Большое вам спасибо, Татьяна Васильевна. Уважаемые коллеги, может быть, у вас будут какие-то вопросы? Прошу. Марина Ивановна, у вас есть вопрос, судя по всему? Марина Ивановна, включите, пожалуйста, микрофон. Мы вас не слышим. Я прошу прощения. Марина Ивановна Солнышкина, Казанский федеральный университет, кафедра теории и практики преподавания иностранных языков. Татьяна Васильевна, я имела счастье работать с детьми, страдающих вот подобного рода синдромами, в свое время на Кипре, в Лимассоле, больше года работала. И у меня вот вопросов и на самом деле примеров очень много, тоже на английском языке, изучающих иностранные языки, да, детей. Вот у меня на самом деле два вопроса. Первый, насколько все-таки им показано изучение иностранных языков? У меня есть на это тоже свой ответ, но мне бы хотелось услышать ваше мнение. Вот. И второй, насколько вот дисграфия встречается часто в чистом виде? То есть она же, как правило, все-таки сопровождается еще разными другими проблемами, да, которыми дети страдают. Спасибо, Марина Ивановна. Я начну со второго. Да, действительно, дисграфия не встречается изолированно. Она обычно связана с другими проблемами. Распространенность ее, разные цифры, 20-30% могут иметь детей проблемы с составлением текстов. Так что работать это надо. А когда мы имеем дело с билингвом, там ошибок еще больше, потому что еще больше нагрузка на функциональные системы ребенка. Но билингвизм, он связан с социальными причинами. И мы не можем решать, да, изучать ребенку второй язык или нет. Это социум требует. Так сказать, наше дело помочь ребенку в освоении языка. Спасибо за вопрос. Татьяна Васильевна, у меня тоже будет один маленький вопрос, если можно. Дело в том, что в последнее время в начальной школе, в первом, во втором классе стали давать основы фонетической транскрипции. И по моим наблюдениям, после активных занятий по фонетическому транскрибированию у детей очень быстро развивается фонетический принцип письма даже там,
где его, в общем-то, до этого не было. Скажите, пожалуйста, какое у вас мнение по этому поводу? Стоит ли давать фонетическое транскрибирование в начальной школе? Я думаю, что поскольку для русского языка наиболее важным является морфологический принцип, то упор на фонетический принцип и освоение именно фонетического принципа ведет к большему количеству ошибок. Обычно ребенок-дошкольник пишет слово «вода» именно через «о». Так сказать, после транскрибирования он начинает в этом слове делать ошибки. Спасибо. Большое спасибо, Татьяна Васильевна. Thank you very much, dear Татьяна Васильевна. Now, dear colleagues, let me give the virtual floor to our second plenary speaker. Dear colleagues. Let me give the virtual floor to the professor Andrea Marini. Andrea Marini works at the University of Udine, and we are happy very much that he is with us, because Professor Marini is one of the famous specialists in neuropsychology and neurolinguistics. He is the Associate Professor of Cognitive Psychology at the University of Udine. And now, dear Andrea, you're welcome. Thank you very much for the presentation, and thank you very much for having me here. Unfortunately, I don't speak Russian, even if I've come to Kazan quite a few times. So I hope you will forgive me if we'll just speak English. First of all, I would like to tell you that my talk will be about the brain correlates of language processing under the lens of some of the most recent findings from neuroimaging and neuromodulation techniques. The interest about the potential relation between brain lesions and what we might call today cognitive functions is quite ancient. Indeed, the Edwin Smith surgical papyrus that you see here is quite a very famous version of this old interest. Indeed, this papyrus, which was found like 200 years ago, give and take, is from 1700 before Christ even, so it's a very old one. And in this papyrus we can find for the first time the written word for brain is this hieroglyph here. But this is important mostly because it describes 24 clinical cases of patients with traumatic brain injuries. And these people, after the lesion, lost some of their previous skills. For example, some of them are described as having memory issues. For example, they are described in a very poetic way, like this. They could not even remember their name. They couldn't remember anything, not even their name. As for language, also in this case, there are two issues of two patients who are described as experiencing what we might call today a non-fluent aphasia with associated depressive disorder. They are described as being mute in their sadness. Well, let's say that anecdotal observations such as this suggest that even in such ancient times, there was some sort of reflection about the fact that, first of all, the brain controls behavior, which is not something so easygoing, actually, and that different cognitive skills, what we might call today different cognitive skills, such as memory, attention, language, perception, and so on, might be compromised after brain lesions in different parts of the brain. Let's say that with time, several theories and observations have been carried out about the implementation of cognition in the brain. It would be beyond the scope of this very short presentation
to go through all these periods. However, we might say that during the 19th century, a major contribution to this topic was provided by French neuropsychologists, like, for example, Florent and Broca, English neurologists, and Austrian-German neuropsychologists, let's say von Meinert, Theodor von Meinert, Wernicke, Kussmaul, for example, or Lichtheim. In 1897, as you can see here, there is this very interesting review of the literature provided by this author, Testu, who provided a very interesting review of the available evidence at this time under the localizationist perspective. Here you can see the idea that as different parts of the cortical layer may contribute to different aspects of cognition. For example, there would be a specific area dedicated to, I don't know, speech output, another area dedicated to speech understanding, another area dedicated to memory, and so on. And the lesion of a specific area might lead, should lead under this perspective, to the destruction of this specific ability. Actually, this approach had also some drawbacks. For example, they could not even barely understand how a person could recover from a lesion. Because if you have an area, let's say Broca's area, destroyed, and that area is really the area of speaking, how is it possible that this given patient might recover the ability to speak? The area is destroyed, so how is it possible? Okay, in this review, you can see what they were thinking at the end of the 19th century. Area 1 here in the premotor cortex was called Exner area, from the neurologist Exner, who thought that this area was dedicated to writing. So here you see, second, what was thought to be Broca's area, dedicated to language output. And here 8 is Wernicke's area. Actually, it should be a bit more behind, but it's okay. Wernicke's area, which should be important, for example, for lexical understanding, linguistic understanding. And here, these two areas dedicated to reading, as they were found by Jules Desjardins in 1895, as compromised in an engineer who could not read anymore. Well, this observation and these approaches received further development during the second half of the 20th century. When, for example, Norman Geschwind in the Western country, is in Boston area, reformulated former Wernicke-Lichthein's model of language in what is called Wernicke-Geschwind model of language organization in the brain. This is a model everybody knows. I won't spend time onto it because it's also something that is not correctly representing how the brain is organized in relation to language. Let's say that with the development of neuroimaging techniques, former localizationist approaches have been gradually abandoned in favor of current associationist, let's say new associationist or odological approaches. According to this new approach, cognitive skills are simply too complex to be organized in just a bunch of areas, but too specific to be organized in the whole brain on the other side. The idea is that the cognitive functions are organized in neural networks spanning from cortical to subcortical and cerebellar areas with epicenters that are crucial nodes of the net. This really much resembles the ideas of great Alexander Romanovich Luria. I don't know if I pronounced it well. We have one of the most important scholars who studied with Luria, Tatiana, so I'm very honored to say these things in her presence. It's very interesting also, this possibility. But anyway, according to this associationist approach, the contemporary associationist approach, so we have networks
with epicenters, and if a specific node of the epicenter of the network is broken, then the corresponding function might be lowered, but then the patient might recover because other areas of the network might work in tandem, might work in concert in order to overcome the problem and create a fix to the neck. Over the past 20 years, approximately, the development of several studies with neuroimaging techniques mostly have provided us with very new pieces of information about how the brain is organized according to language functions. For example, this is a very interesting meta-analysis carried out by colleague Vigneux. He studied, reanalyzed the results of hundreds of studies focusing on the cortical layer of the right hemisphere, of the left hemisphere, in studies focusing on, for example, phonological processing or semantic processing or grammatical processing. Here I will show you just a few results. For example, in the left image here, you can see every blue spot, every blue dot, circle, is an area, a spot, which has been found active in one study, at least one study assessing phonological skills in the brain. The yellow triangles, I don't know if you can see them here, are spots that have been found active in several studies, so that we might consider them epicenters. And here on the right, you have the result of the meta-analysis showing the presence in the cortical layer of the left hemisphere of at least two corridors. One is frontal, and this highlighted area is what is generally spoken called Broca's area, let's say like this, because it's a very wide area from a cortical point of view. And you can see that just a little portion of Broca's area is involved in phonological processing, but you can see there are also areas in the motor cortices focusing on hands and face musculature, but also areas in the auditory, primary auditory cortex, and there is an interaction, a constant interaction between these two streams. It's interesting to observe as to this result that approximately 15 years ago, Imada and colleagues, Japanese colleagues, found out that in newborns, so children who are just born like from 2 hours, 3 hours of really newborns, if they listen to syllables outspoken in the language spoken by the mother during the carriage, these children had activation of auditory cortices. However, already at 3 months of age, they have, when they hear syllables, a co-activation of auditory cortices, especially leftolateralized, but not in all of them, and premotor cortices. This means that in this period, their brain is already associating acoustic configurations with schematic motoric configuration in order to reproduce the sounds they are beginning to recognize. Very interesting. Also, the semantic network is quite wide in the left hemisphere. Every red spot represents an area found active in one of the several studies focused on the meta-analysis. The golden triangles are again epicenters. Here you have the net. You see the network for semantic processing in the left hemisphere is quite broad. Also here we see the superior temporal gyrus, middle temporal gyrus, angular gyrus BL39, which is called also part of the Geschwin territory, and they are connected with areas in premotor cortices, especially these areas, again, Broca's area, and here you see the phonological networks was a bit more behind, whereas the semantic network is a bit more anterior. So they are not processed by the same areas in the left hemisphere, in the so-called Broca's area. Well, actually, also the right hemisphere plays a role in language. For many years, since the 90s, it's been thought that
the right hemisphere was mainly implicated in pragmatic and discourse level processing. Actually, we know now that the right hemisphere is implicated also in microlinguistic processing, such as grammatical and lexical processing. For example, here you see the result of a study we carried out together with other colleagues here in Italy with different neuroimaging techniques. And in this study, we found out that in word generation tasks, verb generation tasks, and sentence comprehension tasks, there was a wide activation in the left hemisphere. You can see frontal areas, but also temporal areas, but also in the right hemisphere. So the right hemisphere is not a mute hemisphere, as for so much time in the Western countries been the dominant stream of knowledge. Now, I would like to focus with you on a neural network responsible for lexical production. I will make referral here to the very influent model proposed by Willem Lefeld in 1989 in his book Speaking, which has been reformulated several times during time. The most recent version of the model is approximately 9 years old and is based also on neuroimaging techniques. According to this model, there would be, for example, on naming tasks, there would be a former stage of conceptualization. In this stage, we just have to understand what our interlocutors would like to know from us. So we have to generate a mental model of their minds. We have to generate a theory of their minds, theory mind. But we also have to generate a communicative intention, which is basically the output, the beginning of the output process. And then we have to take into consideration, proper consideration, the context, the verbal context, but also the extra-linguistic context. And we have to take a perspective. Like this, we can finally generate the motivation to speak. And we know that this motivation to speak generation requires at least these three areas in both areas of the brain, in both cortices. We have orbitofrontal cortex here, BA47, BA11, that together with the anterior cingulate here, BA24, and the supplementary motor area in BA6, here is very up, we know that we simply generate the motivation to speak. We also know that a lesion affecting the anterior cingulate, a BA6 in this very upper part of BA6, supplementary motor area, may determine transcortical motor aphasia. I think in Luria's term, it should be a dynamic aphasia, if I remember correctly your classification, or adynamic aphasia maybe. And then after this network comes back in the background, and the stage is taken by the dorsolateral prefrontal cortex in both hemispheres. That is important for programming, monitoring, and inhibiting eventually what is to be said. Then after that, we need a lexical selection process that will convert these concepts that have been generated in our minds into lexical concepts. Let's say concepts for which we have a word in our mental lexicon in the language we are using at the moment. For this lexical selection process, which is based on spreading activation with inhibition of semantic competitors and selection of the target word lexical entry, we have a wide net considering the left temporal lobe, the temporal pole here, posterior aspect of the inferior temporal lobe in BA37, which in the left hemisphere is also called word form area, in the right hemisphere is also called face area. And then we have also mid portions of the inferior and middle temporal gyri, BA21 and BA20, and other portions of so-called Broca's area, left pars opercularis, BR44, and presentral sulcus in BA6, and then the involvement also the cerebellum, most specifically the dentate nucleus in the right hemisphere, cerebellar hemisphere. And we know this right hemisphere, right cerebellar hemisphere, through a network
through a net, going to the thalamus, getting into the inferior frontal gyrus, and coming back through the pons, again to the cerebellum. Then we have the phase of lexical access. Once we have found out the word, we need to get access to all the information stored in our semantic memory regarding that specific word. The first kind of information is lemma retrieval. At this stage of lemma retrieval, we understand what is the grammatical category of the word, and we know what is the role of this specific word in this specific sentence. In order to do this, we have again the activation of posterior aspects of sparse parts of the Broca's area, so-called Broca's area. Then we have to get access to the phonological code. We have to retrieve the phonological code that will be implemented later on, and this phonological coding takes place in left auditory cortex, most specifically in the left planning temporary. After that, we have to generate the syllables that will be responsible for further phonetic encoding of these phonemes. Here we have a wider set of areas, cortical, subcortical in the right and in the left hemisphere who take the stage, the left inferior frontal gyrus, ventral aspects of left presenter gyrus, but again, different aspects of temporal gyrus, left versiform gyrus, left thalamus, and mid portions of the right cerebellar hemisphere. Then, after that, we have to plan the articulatory scores in supplementary motor area, the same area that was active at the beginning of the process, because at the beginning of the process, we had to consider what to do in order to select the word. Now we have to consider what to plan in order to articulate the word. And then we can finally articulate the word by implementing this in the motor cortex, cerebellum, left thalamus, and basal ganglia. This is very interesting because there is also evidence of how this develops over time. For example, a few years ago in 2015, there was this very interesting systematic review of 22 former years of functional MRI focusing on language development. Well, in this study, the authors found very interesting issues. For example, they found null to mild effects of lateralization in the first place. So there are no significant effects on left lateralization of linguistic skills, mostly lexical and grammatical skills in the left hemisphere. Furthermore, they found out an increasing activation during growing times with the development of the children in semantic areas, semantic processing information areas. You see portions of ventral Broca's area, BA45, orbitofrontal cortex, but also different aspects of both inferior and middle temporal gyri, left and right hemisphere. There is also a growing activation with time, increasing age, in areas, bilateral areas important for sensory and motor controls while speaking, whereas for speaking there is a decreasing activation in areas, polar frontal areas, BA39, anterior cingulate, and other aspects of medial frontal areas that are more concerned with concentration while articulating words. And there is also a further decreasing in activation in precuneus here at BA7 and posterior singular cortex BA31 and BA23, that are involved in so-called default network, but also in behavioral control. Overall, these pieces of evidence suggest that with increasing age in children, there is a gradual reduction that may reflect the takeover automatic, it has sensory motor processes while perceiving and producing samples of speech. As a last issue that I would like to discuss with you, I think I need still 5 minutes. I think I have time because I began at 35. I would like to discuss with you
the potential relation of all these pieces of information on rehabilitation. This is a story that began quite a long time ago, 15 years ago. We were working, me and my team in Rome, we were working on schizophrenia patients, and in one of these studies we found out that the atrophy in a specific part, in a specific aspect of so-called Broca's area, this area that you find here in red, in this reddish spot, was linked to reduced levels of lexical informativeness. That is to say, the ability to select words that are appropriate to a given context. Well, in order to focus on this specific area and on the possibility that this might be an epicenter of a network involved in lexical information processing, we sort out with colleague Cosimo Orgesi here in Udine, in our lab, an RTMS study with transcranic magnetic stimulation technique. We recruited 12 students. They were involved a TMS study in which we inhibited the specific epicenter found atrophic in the schizophrenia patients, and after this inhibition, these students were required to produce stories, and the stories were further analyzed. In a second condition, we asked them to produce other stories and to produce other linguistic tasks after the inhibition on the other epicenter in the other hemisphere, so the same epicenter in the right hemisphere. In a third condition, sham, they were not stimulated at all, but they were told they were stimulated. It was called a kind of a sort of placebo control. Well, in this study, here you can see the results. Here you see what happened after the stimulation in the brain. In white is absence of stimulation. Black is the stimulation to the left hemisphere, the target area. In gray, light gray is the stimulation in the control area. Is the production of words, their speech rate, how many words per minute, their mean length of utterance, how many words per utterance, and their lexical informativeness levels. As you can see, there are no asterisks in words, speech rate, and MLU production, but there are asterisks showing that their lexical informativeness was decreased after the inhibition of this specific epicenter within what is generally called Broca's area in the left hemisphere. And the reduction was significant with regard to what happened after the sham condition and the right hemisphere condition. In a very recent study, we found out that in a cohort of MRI patients, MCI patients with mild cognitive control, were on the way of becoming Alzheimer's because with invasive inspection of their cerebral fluid, we found out they had very high concentration of beta amyloid in their cerebral fluid, so they were on the go to become Alzheimer's. These people had a very important, significant reduction on their lexical informative skills, and this reduction in informative skills was associated with hypoperfusion, which is to say reduced blood stream. In this specific area, you see it on the right, but in reality it's on the left, because this is a non-corrected neuroimaging template. This blue spot here is what we found also in the left hemisphere in controls and schizophrenia patients. So a significant reduction in the activity of this area, which is to say that they are becoming atrophic in this area, determines a reduction in lexical informativeness. In a further experiment, this is the last one I'm talking to you about, of a few years ago, we performed 3 experiments in a row. This is just one. We found out that in a cohort of non-fluent aphasic patients who are chronic and could not benefit from traditional rehabilitation, in a story description task
while they were excited, they received excited TDCS, excitatory TDCS stimulation in the epicenter found active in the lexical information in the other studies. They significantly increased their lexical information skills relative to their increase that we observed while we were not stimulating them at all, or we were exciting just Wernicke's area. So overall, these studies suggest that the human brain is organized in complex networks with epicenters. And for language, the networks are quite wide. We just focused on the networks for lexical production. I would like to be very honest in this. We just focus on lexical production, which means that discursive production, grammatical production, pragmatic production, but also linguistic comprehension in the broad sense are subserved also by other networks. So the complexity of all this system now is very, very clear, even if we still have so much to go, so much to do in order to really understand how this complex interaction between cognitive functions and brain structures can be processed. Thank you very much for your attention. Thank you very much, dear Andrea. Dear colleagues, would you like to ask any questions? Dear colleagues? Marina, we see you. Do you have any questions? Sorry. Well, I think Tatiana Vasilyevna has a question, and sounds impolite that if I ask earlier. But I mean, if it is okay, Andrea, thank you very much. It is extremely impressive. Yeah, I mean, all the work you have been doing for so many years, yeah, that is impressive. And this is not the first time I have been listening to you. And again, as a professor of English language department, I have a question on differences between native and foreign speakers. Have you ever studied this? So once I read an article which said that, for example, when we, I mean, not non-native speakers memorize something special about a foreign language, then we keep it in our memory in a different area than native speakers, like phrasal verbs in English. That's what they say. They keep their words, I mean, native speakers keep their words in another area, which, and you as experts may study this and find out even these differences. Well, I've been working bilingualism over the past 7 to 8 years, and mostly from a neuropsychological perspective, let's say, trying to understand what are the cognitive underpinnings of bilingual experience, foreign language acquisitions, L2 speakers, and so on, and from the point of view of passions. But I know that there is a growing amount of evidence suggesting that how the brains, how the languages are organized in the brains of foreign language speakers depends on the age of acquisition, depends on their expertise, and depends on also on the context of acquisition. For example, we do know that if a person acquires a second language as a foreign language, so not a second language, but a language spoken and learned in an artificial context, let's say, these people will probably depend mostly on semantic and, let's say, declarative memory areas of the brain. Because in this case, these people are learning rules, are learning to apply these rules in a very artificial context, but they are not really using the rules unless they are in a context where that language is the tool for communication. In this case, things are quite different. And also, in this case, it depends on age of acquisition. For example, a few years ago,
let's say many years ago actually, in 2003, Wartenburger and colleagues in Germany performed a very interesting experiment. They asked people who were bilingual speakers of Italian and German, so L1 Italian, L2 German. And these people had acquired German in 3 different moments of their lives. Because one group was made of early acquisition, high proficiency individuals. So people who had learned German before the 6th years of age. So they were using German since childhood, and they had very high expertise in German as well as in Italian. Then there was a second group of speakers who had learned German after the age of 6, but they were living in German-speaking countries or in German parts of Italy, like Bozen area, and they so had a high level of expertise in German, high proficiency, but they were late talkers of German. And then there was a third group of people who had acquired German late, so late acquisition, and had very low proficiency in German. So late acquisition, low proficiency. These 3 groups were very different in order to the brain areas they recruited for on a task of grammatical judgment in Italian and German, and semantic judgment in Italian and German. In the first 2 groups, so early acquisition, high proficiency, but also late acquisition, high proficiency, there were similar levels of proficiency in grammatical judgment, but their brains were very differently organized. Because in those who had acquired German before the age of 6, the areas recruited for the German the judgment, the grammatical judgment in German, were overlapping, completely overlapping with the ones used for Italian. So L1 and L2 were using the same areas for the same task. The second group had the same levels of proficiency as the first group, but their brain were using additional areas. This means that their brain was organized in a less efficient way. Probably they were sooner tired and were less efficient as to the levels of their consumption. The third group, with late acquisition and low proficiency, had the same areas, a bit more, but grossly speaking, the same areas as the second group, sorry, because they were late speakers, but obviously their levels of proficiency were very, very low. So this is an example of how late acquisition and level of proficiency might interact in a second language acquisition. Thank you very much, Andrea. That's eye-opening. You also mentioned these additional areas developing, yeah? So does it mean that it is actually good for all of us to start studying a foreign language no matter how old we are? Yeah, absolutely yes, for several reasons. At least 2 reasons. The first reason is that if we know more languages, and ideally in different ways, for example, in my course of studies, I studied many years ago Latin and Greek and Sanskrit. I like them, but I do not speak them. I'm not able to say anything vis-a-vis, but I can read them, I can understand what's written in a text. This means that these languages in my brain are virtually organized in areas that are very different from the areas used, for example, for Italian or English or German. Unfortunately, not Russian in my case. But this also means that in case I will have an ictus, I will have a brain stroke, for example, it is likely that if the lesion is quite not too broad, but is quite limited, focused, it's possible that I become aphasic. But if I have other languages known in different ways, I might even recover my first language through them. For example, a very interesting
observation was performed at the beginning of the 20th century on a German, Austrian actually, teacher of Latin and Greek. During the First World War, he received a wound in his brain. The bullet entered in his basal ganglia, and that are involved in procedural acquisition. And he was a global aphasic. He could not even speak or understand anything in German. He got depressed, but he found out after a few months that he could still think in Latin and Greek, and he could even speak again in German by translating his thoughts from Latin to German. So this means that an aphasia is not the loss of a language, but it might be the loss, and Luria, if I'm correct, already understood these processes many, many years ago. He was really light years in front of other scholars at the time. We might recover a language through the doorway, through the back door, you know. This is very interesting. And the second, I don't remember anymore. There was a second point, but as usual, I'm prolix. Sorry, I forgot it. Sorry. Well, thank you, Andrea. Thank you very much for this. I think this is the best call for studying foreign languages I have ever heard. Thank you. Thank you. Thank you. That's the reason to start at any age, as many languages as possible. Yeah, Absolutely. Thanks a lot. Thank you so much. Dear colleagues, thank you very much for your impressive talks and for very interesting discussion. Now our plenary session finished, and if I receive any questions, I'll send them to Tatiana Vasilyevna and to Andrea. Thank you very much. Thank you very much. Have a nice day. You Bye. too. Goodbye.